أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت فدخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما أكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي نبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائه ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من إثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرت بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترز فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أحوى وأسعده ولا ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما
منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة الضر وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من عدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت لأوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصور يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك حين
كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وضاقت مع عذابها بمعصيتك، وهو ب7 أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا معملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانك؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركها فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أخطوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعة، وتتولت بالإنعام متكرمة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي،
يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك الدنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لحجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتي، وأقلني أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا صريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاح البقاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما أنت أحله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for the solid sawab of the marhumin listed on the screen and for all marhumin. Al-Fatiha. Ayamun Yujibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء.
weekly updates. This Saturday, December 11th at 3 p.m., there will be a ladies' celebration of the Wiladat of Bibi Zainab alayhi salam. The Jashan will include A'mal Banin and a quiz with Zakra Sababimani as our guest speaker. Muslim Youth Business Expo. The Muslim Youth Business Expo is geared towards kids between the ages of 8 to 18 who run a small business or would like to start a business of their own. Participants will get to learn and see from other young business owners other young business owners who are out to set their own mark in the business world. The registration deadline is January 10th, and the expo will now be on January 15th. For more questions or more information, please contact the events team at events@masjid.org. General Niyaz Fund. We have opened a General Niyaz Fund allowing everyone to contribute and receive blessings for the Niyaz served at the Masjid. To make a contribution, you can donate in the Niyaz Fund donation boxes that will be placed in both the gents and ladies sections, or make a donation on our website. You may also contact Brother Murtaza Kareem at 407-267-0102. Khums Ijaza. We wish to inform you that we continue to have official authorization to collect khums dues to be used fully towards the running and maintenance of Masjid Hayy. You may fulfill your obligated religious dues by generously donating, supporting Masjid Hayy. More details are listed on the screen. At this time, I would like to invite Sayyid Shabbir to recite tonight's Majlis with a loud salat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل My respected elders, brothers and sisters in Iman here in Florida, across the globe, wherever you're hearing my voice, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Zainab? We're told there's a moment in time where the messenger of God Almighty, Rasulullah, he is coming to the house of Fatima al-Zahra, which he would come every day and he would bid his salutations and his salams on this door. And at this moment in time when he arrives, he is given the news that a blessed girl has been born into the house of Ali and Fatima. And at that moment in time, a conversation ensues as to what have you named this child. And at that point in time, there's a conversation that ensues between Fatima al-Zahra and Amir al-Mu'mineen Imam Ali and Rasulullah. There are two narrations. I'm giving the condensation and the conclusion of both, which is this. That at that point in time the conversation ensues that Fatima al-Zahra says, I will not proceed before Ali al-Murtaza. And Ali al-Murtaza says, I will not proceed in naming the child before Rasulullah. And Rasulullah says, I will not proceed before Jibreel descends. And at that point Allah subhanahu wa ta'ala sent the name from heaven that this child, this baby girl who is to be born is to be named Zainab. That is the adornment of her father. But which father and which daughter, which individual who are we here to commemorate?
This individual answers so many of the issues that we're facing locally, nationally, domestically, wherever you go, about the world that we're facing in our times. Therefore, in the brief moments that we have together, I want to look at a few things. I want to look at what is this personality, who is Zainab, where the scholars have said when they tried to write about Zainab, when they tried to write about the personality of the sister of Imam al-Hussein, the daughter of Imam Ali, the daughter of Fatima al-Zahra, some of the scholars, when they picked up their pen, they said, how do we describe Zainab? And they said, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Zainab. And what do you know what Zainab is? Based on the verse of the Quran. That is, Zainab is perhaps one of those secrets from the secrets of the Ahlul Bayt, which are the secrets of God's treasures. Nonetheless, what are we here to look at? I want to look at a few things in the brief moments that we have tonight. Number one, what is the view of Islam with respect to women, and how has this been deeply misunderstood, and how can we address this head on? Number one. Number two, when we come to the life and times of the family of the Holy Prophet, why do we look at these lives, and what benefit do they have for you and I living in the 21st century, in America, in North America? What benefit do they have to us? At the third level, what were the life and times of Zainab bint Ali, and what can we learn today to implement in our lives from this blessed life? And what lessons does her life and times give you and I as followers of the Ahlul Bayt and as human beings at large? And finally, what is that courage and what is that audacity that Zainab has, which applies regardless of gender? Whether you are male or female, it doesn't matter. Zainab is Zainab. This is our agenda for tonight, wherever you are, here in Florida, across the globe. From the bottom of your heart, send a salawat on Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli. At the first level, when we come to this, one of the allegations that comes forward in our world with respect to Islam and the position of women is oftentimes people come forward and say that when it comes to women, Islam has not been fair to women. When we come to this, we need to look at what academics have said. We need to look at what historians have said. We need to look at what experts have said in this regard. Many times when a sister wears the hijab and she goes to university or she goes to school or she goes down the streets, there are some type of presumptuous statements that are made. Not always, but sometimes. And that is what? For example, you don't have to wear your scarf here. I've mentioned many times before, you know my style very well, that us men oftentimes living in America, living in Canada, living in the United Kingdom, wherever, we blend in oftentimes, and people don't have to ask us. But a sister who wears hijab in particular, or someone who it's very evident that she's a Muslim, she has to answer these questions. For example, why do you wear this? What's the basis of this? Is there any meaning behind this? You know, we're in America, you don't have to wear this anymore. And so she has to answer these questions one after the other. So who are the experts? Let's look at what Ruth Rodad, Professor Ruth Rodad, looked at 40 bibliographical study of women in early Islam. Professor Ruth Rodad is not from the Muslim world. In fact, she was a professor at the Hebrew University in Israel, not in the Islamic world. She's looked at 40 bibliographical study, thousands of pages of Muslims in early Islam. And she said, I did not find any evidence of marginalization and discrimination of women in early Islam. In fact, it was the opposite. If you looked at a scan of the world, at that time, Islam's rights were much ahead of the rest of the world. You know, in America, it's been hardly 100 years since women had the right to vote in America. So we are facing a situation where, what was the dynamics? Let's set the scene. We have an environment where the Holy Messenger of Islam has come forward and he has turned the tables. According to the Amir Stein Institute, not my words, they came forward and said, the first documented anti-racist in history is Rasulullah, the Holy Prophet. Meaning, before the Messenger of God, there were people who came forward and said, I won't be a racist, I won't be discriminatory myself, but I don't find it an obligation to go out of my way to stop other people from being discriminatory. But the Prophet, the Messenger, when he came forward and said that no Arab is better than a non-Arab, and no non-Arab is better than an Arab, except on the basis of taqwa or piety, he shifted the paradigm, he changed the paradigm. Because at that time, the world lived in such a situation where either explicitly or implicitly there were caste systems. And so Rasulullah came to abolish this.
But a few years after Rasulullah left this world, the tables began to shift again. Not my words. Read the likes of al-Ula al-Maududi, one of the greatest scholars of the Muslim world in the 20th century. He was not from our school of thought. He wrote a book called Khilafat wa Mulukiyat. In this book, he said that there were two Islams. One Islam was that one of the Caliphate, in his words, the view of the first four Caliphs or Khulafa. And he said after Ali, the tables of Islam shifted. Maududi says this. He says after this Ali's reign, Islam moved from caliphates or khilafats to kingdoms. And when Islam moved to kingdoms, the first of which was Banu Umayyah, according to his words, when Banu Umayyah came to power and re-established kingdoms in Islam, it led to the decline of Islam. Because Islam, if you recall what the likes of the people that I mentioned to you in previous lectures, such as H.G. Wells in his writing on history says, if you want to see liberty, equality, fraternity, which were the slogans of the French Revolution, you have to go and look at what Muhammad did in this world. And those principles of liberty, equality, and fraternity, which the French Revolution enshrined, and by the way, if there was no French Revolution, the Western society would not exist the way it does. Nonetheless, if it weren't for Muhammad and his turning the tables, there would have been no equality in society. But when Banu Umayyah came to power, they shifted things. How did they shift it? They brought the caste system back. Not my words. Read the works of Tabari. Tabari is not from our school of thought. Tarikh al-Tabari. In Tabari, he says that the tables were shifting of Islam. They brought back the caste system. They said an Arab will get more stipend from the Baytul Mal, the public treasury, than a non-Arab. Rasulullah never implemented that. In the time of Jahiliyyah, the time of ignorance before Rasulullah, women were treated as subhumans. They were treated as less than. That's why the Quran says, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. The Quran says that on that day, the infant baby girl will cry out, for which sin was I killed? What did I do wrong? Because they would bury their daughters alive before Islam. Islam shifted the paradigm. Islam changed the paradigm. Believe me, when we look at the life of Zainab, Zainab teaches us that we as individuals must understand the position and the maqam of a lady, of a daughter, of a sister. I was in India last year, and in traveling in India, I was there in one of the hospitals we were doing some charity work at, and I looked at the sign there and I said, it was in English, and I was reading it. I said, why does it say that you cannot examine the gender of the child before the birth, while the child is in the womb? They said the thing is, there's a high propensity in order that people want to have a child that is a male. They have a severe preference towards a male. And if they find out that this is going to be a daughter, oftentimes they abort the daughter. And this is happening in 2020, in our world that we exist in. What's going on in our world? Islam came to overturn these principles, and yet we still live in a world where we don't see the blessings of a daughter. We don't see the blessings. What are these? Where have we deviated as a society? Our principles have become so material that we've started to lose the essence. The poet says, "Log beton ki hi tawakko rakhte hain, lekin betiyan apni bure waqt mein kaam aati hain." Manzar Bhopali, the poet says. That people want a son, but when it comes to the difficult times, your daughter is going to come to your aid. Isn't it true? There's an Irish proverb, not my words, Irish proverb, that a son is a son until he takes on a wife, and a daughter is a daughter for all of her life. You see, the principles of our world have come forward that materially we come forward and say that, for example, economically a son was beneficial, but the tables are turning today. In fact, the research shows that there are more women in university than there are men. They've shifted, they've overtaken. 5, 10, 15 years down the road, women will be much more economically viable than the vast majority of men. In fact, in COVID, the numbers jumped even more. During COVID, some of the admissions counselors were saying, and rates were showing 70% women to 30% men. The dynamics in the tables are shifting. Where will our society go in that dynamic? Look, mutual respect
Islam said hand in hand men and women, not one above the other or the other way around. This is what we need to understand, and this is what we need to teach to the next generation. That behind these papers, and behind these degrees, and behind these bank balances, there are human beings. I'm telling you this because I'm dealing with this day in and day out. For trying to mediate weddings and marriages. Parents, in their sincerity, came forward and tried to get two people married. On paper, the marriages look perfect. There's degrees on this side, degrees on that side. There's Ivy League on this side, Ivy League on that side. Everything on paper said this works. But in the real world, it didn't work. The guy says, oh, I'm earning 7 figures, 8 figures. And I went to this school and I have this degree. And the girl's saying, hold on a second. I have the same credentials as you. Is that the basis of the marriage? Is that the basis of what we're laying the foundation of the future of our generation on? It leads to confusion in the mind of a young one. I'm not against working hard. I'm not against going Ivy Leagues. You know my background. You know my educational credentials. I encourage and I tell all of our young ones, go to the top universities, go to the top institutions, go to the top everything. Become the best in your field. However, don't let your ego overcome you. That's the key. Leave that at the door if you want happiness and sincerity and serenity in your life. That is what will help you in the most difficult of times. Nonetheless, when we come to the life of Zainab at the second level, Zainab is that individual who gives us a lesson in life. You see, when we come to Islam, on one side, as followers of the Ahlul Bayt and the followers of this mission, we have on one side Muhammad, and on the other, as well as Ali and Hussein on one side in parallel. We have these individuals, Rasulullah, Ali, Hussein, but directly in parallel to these individuals, we have Khadija, Fatima, and Zainab. As role models for us to understand in our lives. There's a lot to be learned. You know, when you look at the history of the Muslim empires, when you look at the Ottoman era, if you go to our world today, the superpower or the hegemony of the world is the United States. People are saying it's going to be China, and some may argue it's already China, or China is the future, or at least Far East Asia is the future. But for the time being, let's say America is the hegemony. History repeats itself, or as Mark Twain says, history, if it does not at least repeat itself, it at least rhymes. And if you know and you look at the works of Will Durant and Ariel Durant in history, you will find, and these are books that you and I should all be reading. In fact, this book, Will and Ariel Durant's Lessons of History, is one of Ray Dalio's favorite books, who's one of the preeminent investors of our era. And in this book, he says that there's a reincarnation of different civilizations. So for example, what? Ancient Greece was a great civilization, the start of the Western world. After ancient Greece came Rome. Rome learned from ancient Greece and built on what they did. When you look at history, ancient Greece reincarnated was the British Empire. As the old saying used to go, the sun never sets on the British Empire because they had expanded everywhere. The United States, according to Will Durant, learned from the model of the United Kingdom and built the United States and became the hegemony. But here's the question I had for you. United States, before them United Kingdom, what was the hegemony of the world, the supreme power of the world before the United Kingdom? According to all historians, it's very clear. It was the Ottoman Empire in Turkey, based out of Turkey, but they had expanded throughout the world. In fact, historians say the Renaissance was fueled due to Italy's business relations with the Ottoman Empire. That's where the funding was coming from. Why do I mention this? In the Ottoman era, according to researchers, the researchers showed that the amount of endowments and trusts that were led and established by women was second to none in the world at that time. Meaning, yes, I agree that unfortunately some places that call themselves Muslim have done a terrible thing in the modern era. For example, what? For example, when you destroy a school that is of children, young girls' school, that's the worst thing that you can do. That's the most un-Islamic thing that you can do. And yet people who hold the banner of Islam do this day in and day out in certain parts of the world. That is not understanding what Islam is about. That's why we need to revive the memory of Sayyidah Zainab. That's why we need to revive the memory of the Ahlul Bayt. Because Zainab comes from the line of Fatima, and Fatima comes from the line of Khadija. When we come to different religions of the world, in Judaism, they have 7 prophetesses.
prophetesses, meaning 7 female prophets in their belief system. The likes of Miriam, for example. Not Maryam, but Miriam, the sister of Moses and Aaron. In Islam, we don't have this principle of female prophetesses. However, when it comes to the maqam of Fatima al-Zahra, she is ma'soom at the level of isma. But when it comes to Zainab, the ulama say she is at the level of ismat al-sughra. That is the infallibility which is minor. And that is no less. You see, when we look at the life of Zainab, that statement and the title of today's conversation, which I led at the beginning, was that she is the teacher, she is the one who is above any teacher. Why? Because there's a moment after the tragedy of Karbala where Imam al-Hussein alayhi salam has sacrificed his life. And it is Sham-e Ghariban, as we would say. And they are lighting the fires in the tents. And they are moving from one tent to the other. And when they are moving from one tent to the other, there's a moment when they're in the last tent. And it's Zainab and Imam Sajjad and the women and children. And Zainab stops, Bibi Zainab stops and she looks at Imam Sajjad. And she says, my son Sajjad, my nephew Sajjad, this is the last tent. Shall we leave or shall we sacrifice our lives in this tent? And the Imam says in a statement, according to historians, that my aunt, anti alima ghayr muallima, that you are that teacher you are that scholar without a teacher. But the real essence is, there's no one to teach you. You are above any teacher. This individual, why did the Imam say this? And what's the wisdom behind this? What have the scholars said when we look at the life of Zainab? What lesson do we get here? It's something worth investigating. It's something worth looking at, because when we look at this, we get insights. Zainab is someone who was born in the 5th year of Hijrah, according to historians. There's 2 riwayat. One is that she was born on the 1st of Sha'ban in the 4th year, but the one that we are commemorating is the one that she was born in the 5th year of Hijrah, in the 5th month on the 5th day. This individual, Zainab, comes forward and tells us and shows us something. That's of value. That's of importance. That's of significance. What is that? Scholarship, wisdom. We're told there's a moment in time where she is giving a dars. After her growing up and after, when she was a young mature woman, she used to give a dars and teach 4,000 women in the city, in Kufa, according to historians. And she would teach them. And when she would teach them, at that point in time, there's a moment where Imam Ali, he's ruling over the Muslim empire, he's passing by. And at that point in time, according to historians, she says, my father, would you please teach class today? I said, I think you're more than capable. You carry on with your class. No, it would be an honor that perhaps you could teach me and you could probably teach the others something. It's Bab Madinatul Ilm Imam Ali, right? He says, very well. What are you teaching? He said, Tafsir of Quran. He said, Tafsir of Quran. Where did you leave off? He said, we just finished Surah Kahf. I said, very good. So where are you continuing on? Surah Maryam. He says, well, where does it begin? Let's start there. The narration says that it begins Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Remember, there's 2 elements of tafsir. There's tafsir of the Quran and there's ta'wil of the Quran. There's a zahir and apparent meaning of the Quran, and there's a batin, hidden meaning of the Quran. The apparent is what is quite evident. But there are 2 types of verses even in the apparent. There are muhkam verses of the Quran and there are mutashabih verses of the Quran. You and I cannot come and, for example, say everything needs to be literal in the Quran. Why? I'll give you one example. There's a verse in the Quran that says, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرِ أَعْمَى. That whoever is blind in this world will be blind in the hereafter. If you take the literal meaning of this verse, it will come forward and say that, oh, if you're blind in this world, then you'll be blind in the hereafter. But of course this means blindness of another type, the blindness of the heart or the blindness of that regard. Nonetheless, this is where ta'wil comes in. Imam, according to the narration, comes forward and he explains what kaf means, and ha means, and ya means, and ain means, and sad means. He says kaf, Amir al-Mu'mineen saying to Zainab and the students, kaf, because these are hidden huruf al-muqatti'at. Kaf is referring to Karbala. Ha is referring to halaka, or annihilation of the itra. Ya is referring to Yazid. Ain, qaf, ha, ya, ain. Ain is atash, sad is sabr.
These elements of the equation were explained by the Imam. When the Imam explained these things, they began to say that these are deeper hidden layers and meanings of the Quran. When this became evident, you then begin to bring this back to the beginning of our conversation. Why? What Yazid had done was, he brought back what his ancestors wanted and had kept in Islam. Abu Sufyan and before. What did they bring? They brought the caste system. They brought differentiation. They brought a system. And Zainab came and obliterated that. She put it and spun it on its head. How? Because when we look at the history, you will find that there were two events in Muslim history. If the Muslim world remembered these, there would be no issue. Khadir and Karbala. If Khadir had been remembered, perhaps Karbala would never happen. But the question emerges that why was Khadir forgotten and why was Karbala remembered? You see, everything says that Khadir should be remembered. There were 124,000 witnesses and reports and reporters. But everyone forgot. And Karbala, there were 72 people. All the odds were against Karbala. 72 companions. The historians were the enemy on the other side. Imagine, the British Empire is writing the history of the atrocities that they did in India and other places. Are they going to tell you everything? They're going to sugarcoat. That's exactly what happened in Karbala. The historians were not from the side of the Imam. They were from the opposition side. We got a diluted version of the story. And yet Karbala's story remained. How? Perhaps because Khadir didn't have Zainab, Karbala had Zainab. You see, the ambassador and the messenger of Hussein is Zainab. And Zainab, what Zainab? She stands in front of an environment where she's in the court of the enemy in the opposition. And she speaks so eloquently and so powerfully that no one's able to respond. You know, in our world, public speaking is the number one fear that people have, according to statistics. These are not my words. Jerry Seinfeld, a very famous comedian, he said, I looked at the data and said, look, what are the number one fears in America? He said, number one fear in America was public speaking. Number two was death. He says that means that if you're at a funeral, you would rather be sitting in the casket than giving the eulogy. Believe me, you will find some people who are some of the most strong people in the world. If they have to give a statement in front of a few hundred people, even if they have a paper, they start shaking. I've seen it myself. But who is this Zainab in front of an opposition of hundreds of enemies on the other side? She's giving a khutbah, a sermon, which the men there, women there, people were flabbergasted and they were baffled. Ibn Afif al-Kindi is sitting there in the darbar. Ibn Afif al-Kindi is who? He's the person who lost one eye in Siffin and one in Jamal. He was one of the comrades of Imam Ali alayhi salam, the close confidants of Imam Ali. He said, I've been, what am I hearing here? Because he's blind. He's in the darbar. He says, what am I hearing here? I'm hearing the voice of Ali. I'm hearing the style of Ali. I'm hearing the linguistics of Ali. They said, Abdullah ibn Afif, have you lost it? Have you gone senile? Ali's been assassinated for years now. This is the 61st year of Hijrah. What's going on? What are you talking about? He says, no. I know Ali, and I know Ali's statements, and I know Ali's eloquence, and I know Ali's rhetoric, and I know Ali's knowledge, and I know how Ali talks. This is the voice of Ali. They said, Abdullah ibn Afif, this is not Ali, but rather this is the daughter of Ali, Zainab, who's speaking in the court. Abdullah ibn Afif, he looks towards the ruler and he says, look, you have brought Ali's daughter captive? He says, shame on you and woe on the day you were born. According to historians, Abdullah ibn Afif, at that point in time, they were going to kill him and behead him. When they were going to kill him and behead him, at that point in time, according to the historians, he was from the Al-Asadi tribe. And his tribesmen said, look, he's our elder. You touch him, you're going to have to face us. He let it go. But that night, according to historians, they raided his house. Imagine a blind man, they raided his house. They captured him. When he was struggling, do you know how he fought back? A blind man. His daughter was telling, where is the enemy? And he was striking and responding back. Read the history of Abdullah ibn Afif al-Asadi. Nonetheless, they captured him, they beheaded him, and they threw him in the
in unspeakable places. Nonetheless, this is the history of Islam. If you and I don't know the history of what happened, then we begin to argue about, what are these issues? These are polemics. No, this is what history is. We need to understand this to understand why Zainab did what she did. You and I have a burden of a loan to repay Zainab. Because if it were not for her and her ambassadorship, you and I would not be able to call ourselves Muslims. The sacrifice of Zainab. What lessons at the final level? What lessons can you and I derive to take in our own lives from the life of Zainab? Number one, grit. G-R-I-T. My young ones especially, never forget this term. This is the most important trait for success in life. And Sayyidah Zainab had this more than perhaps anyone you can think of. What is grit? Grit is defined as perseverance over a prolonged period of time. Professors and researchers at the University of Pennsylvania, such as Angela Lee Duckworth and others, had looked at people in different fields. In academia, people in public service, people in the military, in every single avenue of life, they wanted to know what is the most important trait to be successful in a field. And they found it was not your intellect, it was not your looks, it was none of that. The most important element was grit. Perseverance over a prolonged period of time. In fact, when Harvard University was sued because certain students were saying we were being reverse discriminated against, they had to reveal their criteria for admissions. And when they revealed, Harvard University, when they revealed their criteria for admissions, they said one of the key elements that they look for in prospective students is grit. Do they have grit or not? Do they have perseverance over a prolonged period of time? If Sayyidah Zainab does not embody grit, I don't know who does. Who else is able to look at the tyrant, look at the zalim, look at the ruler in the eye, where his entire army is besieging her, and look her in the eye, she looks that person in the eye, and he says, what did God do to you and your brother? What did God do to your family? Accusing that somehow God was responsible for this. And she looks back and says, Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing but beauty. How can someone say this? In that dire circumstance, the first element that we learn from her is grit, perseverance. This will help you in difficult times and every time. Number two, knowledge and wisdom. What we learn from Zainab in her teaching, in her learning, in her living the Quran and knowledge and teaching others, and her eloquence is that knowledge is not only for men or women, it is something that each and every individual must strive for. Zainab is that individual who at 6 years of age, she's 6 when the Holy Prophet leaves this world. She's that person who goes to the darbar. She goes with her mother at the khutbah fadakiyah. She's the one who memorized khutbah fadakiyah at that age. Zainab is the one who would tell people about what the Quran means, what this verse means, what that verse means. This Zainab. The second element is knowledge. The third element of what Zainab teaches us is how to live in life, how to be a good human being, how to be a good family member, how to be someone who, for example, there's a moment in time, according to historians, that when she's about to leave Karbala, when she's about to leave for Karbala from Medina, she comes to her husband, Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar. Now mind you, remember this. When the ulama and the Ahlul Bayt came forward, they said that we typically call Bibi Zainab Thaniyat al-Zahra. That is the second coming of Zahra, of Fatima al-Zahra. And it's correct in its own place. But according to the riwayat and the narrations of the Ahlul Bayt, they said that Zainab is Thaniyat Khadija, the second coming of Khadija. According to the narration of Rasulullah himself, that when she was born, Rasulullah said, this daughter of mine, or this grandchild of mine, is like the second coming of my wife. Why? Because she had, one reason is she had everything and she sacrificed everything. What do I mean? Khadija had everything. When she married Rasulullah, she lost everything because she gave everything to Islam. At the next level, when it came to the issue and they came to the environment of Zainab, Zainab married Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar. Who was Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar? Ja'far al-Tayyar was that individual who in the battle of Mu'tah lost his 2 hands, and Rasulullah says he flies in the heavens. Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar. So Ja'far al-Tayyar, his son Abdullah. When Abdullah became orphaned, Rasulullah came to give condolences. When Rasulullah came to give condolences, at that point in time,
He walks, gives condolences, and he's leaving the house. When he's leaving the house, he sees a young boy, Abdullah, who's sitting there. And he asks, Rasulullah asks, he says, Abdullah, what are you doing? He says, I'm doing business. He was playing, you know how we do Monopoly money and we play board games and things. He said, I'm doing business. Rasulullah puts his hand, remember, when you put your hand on the orphan's head and do dua, it's never rejected. The same way when you hold on to the Kaaba, it's never rejected. Rasulullah puts his hand on Abdullah's head and says, may Allah give you barakah, abundance in your business. And what abundance did Allah give him? The narrations say that governments used to take, he was the IMF, he was the banks of the world all combined in one. The Federal Reserve, you name it. He used to give loans to governments in order to help them keep stable. This is the life that Zainab was living in terms of, she had everything. She lived very simply, but she had everything financially. And she gave up all of that to go to Karbala with Imam al-Hussein. She comes to her husband Abdullah, says, Abdullah, my brother is leaving from Medina to go towards Karbala. Do I have your permission to go? She could have just said, I'm going. Look at the etiquette that she has. Remember, a lesson for those who are to get married and all those who are, mutual respect. This is a very simple yet very important concept. Human beings, at their root, at their basis, human nature, they just want respect, young or old. And if you give people respect, true respect, people will move mountains. The akhlaq of Zainab is second to none. The fourth level, the worship and the ibadat of Zainab. What worship and what ibadah of Zainab? One statement, Imam al-Hussein is about to depart and go to the battlefield for the final time. What does he say? He says, my sister, do not forget me in Salatul Layl, Namaz al-Shab. Do not forget me in that. What's going on here? They're in the middle of a battlefield. And what are they remembering? You see, human nature is when you're worried, when you're insecure, when difficulties are befalling you, you start to lose control of your factions. You start to make rash decisions. You start to make mistakes. But we see in the life of Zainab, the opposite happens. She becomes more, what we would call from our perspective, more intelligent, more powerful, more eloquent. Who is this Zainab? What is this individual? Words fall short on who is Zainab. That's why the ulama say, وَمَا أَدْرَاكَ مَا Zainab. And what do you know what Zainab is? Because she puts a limit and she shows us that when it comes to Islam, whether it's a male or female, capabilities are tremendous in both. And Zainab is not just a role model for men, she's a role for women, she's for men and women. Knowledge has no gender. Wisdom has no gender. Eloquence has no gender. Fasahat, balaghat, these don't have genders. Knowledge is knowledge. And Zainab is Zainab. That's why the poet says in the final moments, Khatm hai fasl kama bol rahi hai Zainab. Fasl is season, kama are bows. The season of bow and arrows is ended. Khatm hai fasl kama bol rahi hai Zainab. Kaun bolega jahan bol rahi hai Zainab. Khatm hai fasl kama bol rahi hai Zainab. कौन बोलेगा जहां बोल रही है ज़ैनब तीरों शमशीरों सिनाहों के सितम के लश्कर थक गई सबकी ज़बां बोल रही है ज़ैनब तीरों शमशीरों सिनाहों के सितम के लश्कर थक गई सबकी ज़बां बोल रही है ज़ैनब और मुद्दतों बाद फिर से सुना है अली का लहजा क्यों ना झूमेगी अज़ां बोल रही है ज़ैनब और ए यजीद इससे बड़ी हार तेरी क्या होगी ऐ यजीद इससे बड़ी हार तेरी क्या होगी वो तेरा घर है जहां बोल रही है ज़ैनब ऐ यजीद इससे बड़ी हार तेरी क्या होगी वो तेरा घर है जहां बोल रही है ज़ैनब दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हम सर क्या एहतमाम आमद बिनते इमाम है पाकीज़गी की सुबह तक़द्दुस की शाम है चौगिर्द इस्मतों का हसी इज्तिहाम है और मसरूफ लोरियों में खुदा का कलाम है ज़हरा के घर में ज़ैनब दिलगीर आती हैं ज़हरा के घर में ज़ैनब दिलगीर आती हैं सूरों के बीच आया ततहीर आती हैं सूरों के बीच आया ततहीर आती हैं दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर
Khatm hai fasle kama bol rahi hai Zainab. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless this holy gathering. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to learn from the wisdom of Bibi Zainab, to allow us to understand the rights of men and women. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to have the harmony, the patience, the eloquence, the grit, the wisdom or a fraction of the knowledge of Zainab in our lives. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of those who are embarking on marriage. May Allah congratulate them and may Allah bless them in their marriage inshaAllah, and may Allah give us all harmony and tranquility in our lives. Ya Allah, those who are suffering from COVID or otherwise, Ya Allah, alleviate this illness and alleviate them from this illness. Ya Allah, anyone who's suffering financially or otherwise, Ya Allah, alleviate their difficulty in this night. Ya Allah, hasten the reappearance of Imam Sahib al-Asr wa Zaman and allow us to be amongst his companions when he returns. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyid Shabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of us all at Masjid al-Hayy, I'd like to extend a joyous greeting on the blessed occasion of the Wiladat of Bibi Zainab alayha salam. Allahumma salli ala. May Allah shower you all and your families with mercy, happiness, good health and prosperity for years to come, inshaAllah. On this auspicious night, we are also pleased to announce the following engagements. Firstly, our very own Abbas Karmali, son of Marhum Ali Asghar and Fatim Karmali of Orlando and Dar es Salaam, to Sara Virji, daughter of Masuma and Naushad Virji of Orlando. Salawat ala Muhammad. We also would like to announce Talib Pir Muhammad, son of Mustafa and Mumtaz Pir Muhammad of Orlando, to Malaika Khan, daughter of Habib and Shagufta Khan of Edmonton, Canada. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And finally, our very own Ali Reza Karmali, son of Muntazir and Chelina Karmali of Orlando, to Mahtab Manikya, daughter of Shabbir and Femina Manikya of Orlando, Florida. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. On behalf of the entire community, we wish the newly engaged couples much blessings and success. Please recite aloud Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad for all this couple. Allahumma salli ala. I'd like to ask now Riyaz Manji to recite tonight's. With the loudest of your voices, Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Inshallah, we'll do a few lines of Shari of Bibi Zainab and Munajat of Hazrat Abbas, inshallah, if we have time. दिल में एक काबा बसा कर देख लो रोज़े ज़ैनब पे आकर देख लो दिल में एक काबा बसा कर देख लो रोज़े ज़ैनब पे आकर देख लो पाओगे सब कुछ दरे अब्बास से पाओगे सब कुछ दरे अब्बास से मदह ज़ैनब की सुना कर देख लो
روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. دیکھنا چاہو گے کیا ہے ذوالفقار، دیکھنا چاہو کہ کیا ہے ذوالفقار، خطبہ زینب اٹھا کر دیکھ لو، روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. کیا ہے زینب کی دعاؤں کا اثر، کیا ہے زینب کی دعاؤں کا اثر، پرچم غازی اٹھا کر دیکھ لو، روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، پرچم غازی اٹھا کر دیکھ لو، روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھ لو، روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. دل میں ایک کعبہ بسا کر دیکھ لو، روضہ زینب پہ آ کر دیکھ لو. محمد وعلی محمد صلوات. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. We can all recite together please. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا ہے نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی. We can do better than this, guys. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام. تیرا علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا. بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. تو با وفا ہے تو لافتہ ہے، بے آسروں کا تو آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے
इमाम गाजी हुसैन मौला से प्यारी करना, हुसैन पर जान सारी करना। हुसैन मौला से प्यारी करना, हुसैन पर जान सारी करना। यही है तेरा पयाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। जगह जगह है आलम गवाही, दिलों पे तेरी है बादशाही। लबों पे तेरा है नाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। सलाम गाजी सलाम गाजी, वफा का तू है इमाम गाजी। वफा का तू है इमाम गाजी। मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात। तवज्जो ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतु ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन अल-मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीन अमीरुल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिन अल-मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीन अल-मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत अज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजत अल-कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह वल-वित्र अल-मौतूर। अशहदु अन्नका क़द अक़मता अस्सलाह व आतैता अज़्ज़काह व अमरता बिल मअरूफ व नहैता अनिल मुनकर व अतअता अल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन। फ़लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बी। या मौलाय या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल अस्लाबि शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिस्कल जाहिलिय्यतु बिअंजासिहा व लम तुल्बिस्का मिन मुतलहिम्माति सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़िय्युर रज़िय्युज़ ज़किय्युल हादिल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मत मिन वुल्दिक कलिमतुत तक़वा व अलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व उशहिदुल्लाह व मलाइकतहु व अन्बियाअहु व रुसुलहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिया बिकुम मूक़िन बिशराइ दीनी व ख़वातीमि अमली, व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल व अम्री लिअम्रिकुम मुत्तबिह। सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबिय्यिल्लाह,
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله يا وداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي النصيح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما، وأقدمهم إيمانا، وأقومهم بدين الله، وهوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنيم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.